Окей. Я знаю, что сейчас мы поговорим об очень-очень важной теме также. Да, которую я вижу more and more. Мы начали об этом говорить еще до эфира. Очень важная тема. Я хочу только на секундочку буквально отвлечься, раз уж мы заговорили про DUI. Да? Что происходит, когда, например, не дай бог, люди попадают в аварию? Да. They've been drinking. Да. То есть obvious DUI, да? То есть человек, который, скажем, был за рулем, был сильно пьян, окей? Но были еще люди в машине, которые были не так сильно пьяны. Ну, скажем, кто-то, кто чуть-чуть выпил, да? But he wasn't driving. Okay, let's say. То есть, are they all guilty? No. Like the person who wasn't driving but had something to drink, but you can say that, okay, why did you let the other guy who was really drunk and it was obvious that he was really drunk drive? Unless it's a parent or a guardian. I don't know if you want to... What I was going to say was, unless you're a parent, и родители, если, допустим, твой сын едет, и он напивший, вы дали его машину, это может проблема к вам. Еще проблема... Первое, если ты едешь в машине, и ты не пил, или ты допил, это не имеет никакого эффекта на you, потому что ты не пил. You're not operating the vehicle. You have to be in control of the vehicle. No, okay, but you're not responsible. I'm not responsible. You know, the person that may be responsible, there is something called the drum laws, is the bar that was serving the alcohol, believe it or not. But that's a whole different topic. It's called drum shop laws. But you are not responsible for, unless, I'm just trying to think, if you gave your car to somebody else to use, that you knew was drunk. Но это другое, but that's now we're talking about a civil liability, which is not in criminal court, but in civil liability. Like I said before, negligent entrustment. That's what I would call it. Okay. So, Понятно. All right, let's talk about this subject we started talking about even before we went on the air. Не знаю точно, как это сказать по-русски, но вот когда, скажем, кто-то нарушает, скажем, права, да, или каким-то образом что-то такое нехорошее делает вот каким-то пожилым людям, да? То есть много людей, которые живут самостоятельно, которые очень-очень старенькие, и постоянно к ним приходят работать, скажем, какие-то medical people, какие-то nannies, кто-то за ними смотрит, да, ухаживает за ними и так далее, и так далее. Таких работ очень много, то есть очень много людей, которые пользуются такими услугами. Что происходит, если начинается вот какой-то абьюз, да? То есть как это вообще? Это очень серьезная тема. Я вижу это больше и больше, более. Каждый год я вижу, что это случается больше и больше, потому что как это случается? Нэнни смотрит за старого человека, и, допустим, он не имеет никакую family, или он starts to have a relationship, потому что его family doesn't come to visit him, so he gets to have this type of a relationship with his nanny, caregiver. I like the word caregiver because that is actually the term that I prefer to use. And then what happens is the caregiver starts to misappropriate or take money out of the account of the elderly person, and that is a very serious offense. And the reason why I'm saying it's serious is because there's a specific statute. There's a lot of statutes, but there's a specific statute that deals with this point, and it's called financial exploitation of an elderly or handicapped person. And if there's gradations, for example, if it's within $300, we're talking about a class 4 felony. A felony at this point. So, for example, if I steal from an elderly person who is handicapped, it's a class 4 felony. You can't vote anymore. I mean, that's a very serious thing, and it carries with it 1 to 3 years in jail. If it's above $300 to $5,000, we're talking now class 3 felony. Okay, so we're talking about 2 to 5 years in jail. I mean, this gets more and more complicated and more serious. And then when we get to between 5,000, okay, and 100,000, class 2, and anything over 100,000 at that point becomes a class 1 felony. Ну, то есть, грубо говоря, что происходит? Пожилой человек живет сам по себе, да? Родственники, допустим, есть где-то, но навещают мало, не вникают в то, что происходит, и человек начинает все ближе и ближе, так сказать, все лучше и лучше относиться к своему вот caregiver, да, который
которые к нему приходят. Они приходят к мне, и даже... их начинают просто, ну, так потихонечку разводить, грубо говоря, да? Так, вот, там, дай мне номер счета, я там заплачу за то-то, за то-то, да? Да, за какие-то билы. И они постепенно начинают забирать деньги. Да. А как бы пожилой человек вообще не в курсе, что происходит. И даже если он в курсе дела, проблема вот такая, что человек должен быть, иметь знание, the older person I'm talking about, he has to know whether or not he is handicapped. He has to know whether or not, he does not have to know, I'm sorry, I'm messing up my words. What I'm trying to say is that the person who is handicapped or is disabled, for example, he has dementia, he has Alzheimer's, one of these types of conditions. Mm-hmm. So the person who is taking care of him has a fiduciary duty to take care of him and make a reporting. They cannot take money for themselves, because basically you're like your principal at a bank or at a business. So I don't know if that makes sense, but he has a relationship, or she has a relationship with the client, with his whoever he's watching. He has to make sure that he uses the money properly. For example, a lot of times people come to me, even though I don't do this often, they want to go ahead and they want to sign a power of attorney. Mm-hmm. Power of attorney is great, except for the fact that you have to abide by it, number one. And power of attorney means that it does not allow you to go ahead and take the money and misappropriate it for your own goods and uses. Okay, so and I want to say this is a very interesting point, is that even if you go to trial, and even if you reasonably believed, the attorney believed who wrote up the power of attorney, the attorney who wrote the will, everybody believes that this person was of sound mind, still, that's not a defense, because it has to be diagnosed by a doctor whether or not he or she had the mental capacity to make such a decision. Принимать какие-то решения. Решения, да. Okay. И the reason, почему я говорю это, потому что я знаю, что есть новые, как русские, как сказать, или украинцы, или литовские, или Латвия, whatever. И я вижу, что уже много раз я вижу вот такие same type of cases. И я просто говорю для адвокатов и для клиентов, чтобы быть очень осторожно, потому что вы имеете responsibility, это для клиентов, допустим, для людей, которые смотрят за older people, вы имеете fiduciary duty, a responsibility to make sure that you're taking care of the older person and the funds, just like you would in a business if you were, for example, working for a business. You can't take that money for yourself. And if you do, the state of Illinois is going very strong against these types of situations, and it's basically fraud, but it's named, financial exploitation of an elderly person or handicapped. So I just want to, the reason why I'm saying it is because I'm seeing it a lot, and I want to make it a clear as day that если вы понимаете, о чем я говорю, надо быть очень осторожно. There's ways of going about it. You can go to something called probate court and get guardianship. If they have no family, you can get through at least at that point, there's going to be a guardian who's going to approve, and you will never have any liability towards any criminal activity.